Hi everybody, my name is Jessica Holyfield and I'm a professional dance choreographer and dance educator based out of the southeast of the United States. And we're going to be looking at a behind the scenes of the boys for their practice for their No Air Kingdom Legendary War performance. I believe it was Challenge 1. I really liked this, and I think a lot of the environmental prop usage and the lighting was probably some of my favorite that I've seen from the boys so far. And I'm excited to look at the behind the scenes as always, so let's go ahead and check it out. Dope. 킹덤 레전더리 워잖아. 제목이 이제 이번에는 무대가 완전 얼음 동산 느낌으로 꾸미고 여기는 이제 이렇게 불이 있는 이런 식으로 테마를 잡았고, 저는 그렇게 살짝 조금 바꿔서 다른 면으로 생각해봤는데 이제 마지막에 그 터트린다고 했을 때 현재가 그때 약간 이런 페어 같은 그런 느낌을 생각을 했거든요. 저희가 만화를 기점으로 이 킹덤이라는 프로그램이 끝났을 때 이게 뭔가 역순으로 가는 거죠. 원래 이 비극적인 사랑에 테마를 더 깊게 들어가 있고 있어가지고 그건 한번 이야기 나눠볼게요. 감사합니다. Did you see that? I touched on it whenever I saw Stray Kids excerpt on the actual show, and I was surprised they showed that. But here, I'm even more surprised because it's so... Because I had talked about, if you hadn't watched my, episode reaction to this episode that this was on, I made it a very interesting note of, it's so interesting that even though Stray Kids are the ones that have to do the production of the track and those types of things, they have to justify and advocate for everything that they want to do, and they have to, persuade the team. They have to say it to where it's going to make logistics sense. They can't just go with an idea. They have to prove that their idea is the best one for the challenge. And in this case, it looks like they got the short end of the stick here, where maybe they got to pick the song, but how they wanted to do it, they didn't have as much control over. And I think, I'm an individual. I'm always an advocate for an artist. I always prefer for the artist to have their perspective at the forefront, because they're the one that knows themselves best, if that makes sense. Even if they go with an idea that may not be the most marketable, I always appreciate people taking on challenges and trying things that they want to do because they feel inclined to do it. In this case, it looks like there was some logistics of this that were outside of their control. So whenever you look at rankings of things, because I do know they probably got, did they get third, right? I think they got third for this challenge. Because who got second? Was it Stray Kids, maybe? Yeah, and then ATEEZ got first. So by them getting the ranking that they did, I don't personally think it's 100% on them, just like I don't believe any group ranking any way that they rank in the show, regardless of the controversy of it, because I know we got challenges that have that controversy for sure. I don't look at them and go, ooh, they deserved that, because it's, I feel like with the show, I wish it was more of a celebration of everyone's art, and I wish that everybody had the creative freedom to do that, because it looks like some groups have way more creative freedom, or there's more consideration on what they want to do artistically, and then they have a team that collaborates with that, and then you have groups that operate like this, where they have a planning team, and they're like, this is what we're going to do, and the group's like, here's what we were thinking, and they're like, well, we want to actually dive into this more, and they're like, okay, thank you, so it's so interesting seeing the dynamics, because do I think that could be a subconscious reason why certain rankings take place the way that they do? Maybe. I mean, you can't negate anything. But I just find that so interesting that this is so different than what you've seen from ATEEZ or you see from B2B. It's just so different. But also, we're only able to see what we're shown. So who knows what goes on in those meetings. But in this case, it's so interesting that they kept that in this dance practice. No.
That's so subtle, but he has to have it like a certain way because of how everybody's complimenting it in movement. Woo! That's cool. A little scary, but that's cool. 재밌어요. 약간 그거 같아요. 롤러코스터 타는 느낌인데 아무튼 제가 또 이번 경연에서 백감블링을 처음이구나. 처음으로 보여드리게 됐는데 물론 제가 혼자 하는 게 아니라 우리 형들이 도와주기 때문에 가능한 거고 최대한 멋있게 보이게끔 열심히 And it did look cool. Crispy. Mmm. Cool. That's life. I get that. I need to try that. Get a small ladder and sit there in the corner. I've never tried that before. I've always stood on chairs. Ooh. It kind of looks like like an animated character. It works though. It looks really cool. Make it more powerful. If you want to know how to make something more powerful, use your back and your core. So always focus on it. Woo! It does require some strength, man. Yeah. Yeah, hurt your hand. He's gonna he ended up using it with... Oh, man. And he's like, I have to be the one to do it. 이것만 일단 처음 때려. 처음 때리는 거 때리고 밀고 있다.
He said it's heavy. Why are you saying that I'm heavy? 다리가 무려 내 몸무게 반을 유지하고도 난 진짜 그런 생각 못보다 얼굴 터졌는데? His face exploded. 이렇게 찍다가 이렇게 가서 여기 뛴단 말이야. 펼치면은 이게 그 포즈 자리가 다 되어 있어요. 하나, 셋, 넷. 밤이 넓어 바바바바 눈이 많이 따라가 노래가 The subtlety of that is filthy. God, just play that every time. God, it was so cool. It looked so cool there. I mean, it looks cool in the actual like stage shot, but that just being able to see the movement, oh, beautiful. 그지 않죠? 딱 하고 머리 딱 걸리지. 그때 잡아. 이게 딱 걸리면 여태까지 어떤 퍼포먼스에서 보지 못했던 퍼포먼스가 된 것 같은 게 요새 막 VR 막 이런 것들이 많이 있잖아요. 근데 그런 것들을 퍼포먼스에 넣어서 1인칭 Yeah. 그런 사람으로 하여금 내가 직접 그 상황에 있는 듯한 그런 느낌을 표현하려고 하는데 정말 잘 나오면 진짜 되게 몰입감 있고 제 멋있게 나올 것 같아요. Yes. And I think it did turn out really cool. Excuse me sir no thanks. No sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 뭐 빨리. 제가요? 2, 3, 4, 5. 이거를 그냥 따라라라 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2. 이번 1차 경연 준비 시간이 너무 짧아갖고 완전 정신없이 밤낮이 완전 바뀌어서 못 자는 날은 진짜 30분 자고 많이 잤네 30분 나 한숨도 못 자는데 해내 끝나고 자기 건데 맞아요. 해내 다 잤죠 이번 1차 경연은 제가 7일 정도 준비 기간이 있었는데 생각해보면 좀 할 거 다 했어요 하고도 지금 이틀이나 남았어요 좋습니다 시간이 없다네요 So impressive. Crazy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whoa, that's on concrete too. Bless his knees. Use that plie. 아니면 뭔가 이렇게 해서 이렇게 할 수 있는 느낌 이렇게만 돼 있으면 Yo, his Nike jacket's dope. 제가 이렇게 잡았을 때 이게 미끄러지거든요. 왜냐면 제가 제 몸무게를 버틸 만큼 악력으로 이게 할 수가 없어서 이게 밑에를 이렇게 받쳐줄 근데 이 정도면 될 것 같아요. 이거 미끄러져. 다칠 것 같아. Oh, that's right, because he has to hold it for as long as that.
Look at him. He's like, ugh. That's very specific. 네, 안녕하세요. 저희는 지금 Hello. 1차 경연 준비를 That's what we see here. 저희가 이번에도 어떠한 스토리와 서사를 또 저희만의 스타일대로 해석을 해서 이어나가고 있는데 이번에 저희가 노예를 새롭게 편곡을 해서 그 왕자의 게임의 스토리인 불과 얼음의 그런 이루어질 수 없는 불과 얼음은 하나가 될 수 없잖아요. 그런 비극적인 사랑 이야기를 담으려고 하고 있습니다. 많이 기대해 주시고요. 지금도 열심히 하고 있으니까 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 마지막에 떨어지고 무릎 꿇는데 이미 낮은 상태에서 무릎을 꿇어버리고 Ah! Yes, keep showing this part. I love the subtlety of that, but so good. Oh, the beauty of the subtle. Oh. I just uncovered something. Ooh, take it, bringing it through, bringing it around. If we wanted to really go for it. No! No, breathe in. You're rich. 나도 포포도 아니야 저 세뱃돈 받았어요. 세배를 해야 돼. 그냥 몇 프로 진짜인지 모르겠으면 제일 형 오빠 몇 번이나 제가 찾아줘야 되죠? 혹시 100원 더 있으신 분? 오 진짜예요? 배워 있다. 딱 7분 이거 나 보내줄게. That's so fun. 태영이 사진 꼭 잊지 마시고 있습니다. 네, 여러분 이틀 남았습니다. 기대해 주십시오. 그렇지? 안녕하세요. 지금 저희가 뭐 하고 있냐면 1차 경연 헤어 메이크업을 미리 해보고 있습니다. 저는 지금 의상을 입었고요. 의상이 되게 예뻐요. It is very pretty. 이렇게 With the drapery in the back. 머리에 사실 반짝이도 있는데 이거는 당일날 이렇게 해서 반짝반짝거리게 예쁘게 하실 예정이라고 하셨습니다. 의상이랑 헤어 메이크업 다 멋진 것 같아요. 멋있어요. 우리 에릭 씨 지금 머리 컷하고 계시네요. 네. 그 마지막에 에릭이 엄청 중요한 역할을 이번에 또 하시잖아요. 뒤로 나시는데 제가 나는 건 아니고 이제
형들이 99% 해주는 거고 저는 1%. 아, 왜 갑자기 겸손하시죠? 예, 뭐 갑자기 저 원래 겸손해요. 아무튼 굉장히 지금 옆모습 잘 나오게 찍고 있는데 이거 꼭 나왔으면 좋겠어요. 저희 막내즈뿐만 아니라 11명 모두 열심히 준비한 1차 노예요. 예쁘게 봐주시고 열심히 준비해보겠습니다. 오케이. They know what the people want. I just want to keep seeing that moment every freaking time. So freaking dope. Fire. 봄돼가지고 눈이 안 내리는데 이게 마지막으로 드시네요. 먹물 약간 먹물로 만든 야 이거 어떻게 해야지 술을 풀까? 초코빵이 되게 뿌려져 있는 내가 보기엔 그 손을 진짜 빨리 하면 어때? 할수 있어 그럼 그렇게 해야 돼. Ooh. 진짜 이게 좀 취하더라도 형이 이 그림이 나오니까 가만히 있다가 어쨌든 내려오는 그림 아니겠어요? 진지하게 하는 거. 이거 딱 돌려보세요. 이거 아무렇 때나 돌려보세요. 하나, 둘, 셋. Dramatic. 뭐 있었어? 거기 초코빵이다. 들어와서 초코빵이야. Oh, they're talking about the icebergs look like chocolate bread. I was wondering what they were referencing. That's funny. 아무렇게나 돌려보세요. 아니 그냥 봐봐, 봐봐. 날 수 있어. 이거는 네가 여기 손이 이렇게 보여 먼저. 그러면 이게 어색하단 말이야. 이러고 여기서 올리는 게 자연스럽다니까. 이게 던지는 게 나와서 이거 손을 빨리 이렇게 한 다음에 이렇게 딱 받는 게 Yes. Really true. 아니면 이거를 진짜 They said even that looks weird. Oh, bless them. 너무 멀다. 점점 멀어지는데. 야, 이렇게 나는 이거 거리 조절할 수 있어. 난 여기서 이쪽까지 한 번에 갈 수 있어. 근데 여기 케빈이 얘기하고 있으니까 여기서 사인이 이렇게 있잖아. 그건 현장에서 조금 거리 조절하자. 근데 동선만 일단 신청해. 수선이야? 그럼 저기 탁발해 보고 있어 진짜. He was too busy. Sorry. 이게 쉽네. Is that how that works? I didn't think so. Wow. 제이코 뭐 한번 잡아봐. 일부러 안 넣고 있잖아. 참고 있잖아. 팔
오. 아니야. 이게 뭐가 어려워? 아니 더 위에 갈수록 여기 시간이 더 많아. 뭐가 어려워? 설마 안 하면. That's funny. Wow. 근데 이건 버틸만 하잖아. 됐어? 그 정도? 오케이. Woo, hot. 이거를 더비 턱 밀어줘. 네, 오늘은 지금 제가 아침에 늦었어요. 오늘 저희 친구 집을 놀러 가려고 하는데요. 제 친구 집을 소개합니다. It's the icebergs. Yeah, it's the chocolate bread. Q's pulling a Patrick, living under a rock. Oh, it's the hermit crab. Got it. 되게 넓어요. 너무 좋아. 공간이 커. So it's spacious. 제가 친구한테 제 집을 물려줬어요. 그치? You said it is spacious inside. Because it's hollow. That's funny. Because it's it's that show, right? I have a new house that is over here. 저희 소나게 같은 경우는 몸이 성장하면 성장할수록 집을 바꿔줘야 돼. The bigger house. 성장해갖고 원래 저 친구는 저기 조그만 데 있었다가 이렇게 And he gave him my house. 있습니다, 지금. 여기 좋은 친구 어디 있습니까? Oh no. Now his friend is took his house. Do we get to see again? I think the very first time is the best one in this video. And I like it because I love the classical arrangement on the back of it. Kind of feels like a ball of opposition.
Oh, so they have 2 girls. It's not one. That makes sense. It's easier to navigate with two people than with one, in the sense of because of the angle it is, it would be hard to have one person underneath to do both sides. So it's good to have 2 people, but they have to coordinate so it feels like one person, so it feels like a true first person. That makes sense. Also, this made me wonder, because I just watched Challenge 2 and I saw the rankings. Oh my god. That's a whole thing. But I think that what's interesting about it is, what's the word? They went with the subconscious Game of Thrones vibe on their stuff. And they did pretty well. They got 3rd on this one, right? But then, but this concept held its own even if you didn't understand the Game of Thrones reference. But there were some groups in Challenge 2, that's after this, that their concept, I'm mostly speaking about Icon, they didn't necessarily have a super clear concept outside of, if you know the movie, you know the movie, and it helps you get the concept. But if you don't know the movie, then it's gonna fall. It falls a little flatter. But that's just my hot take on it. But I appreciate what they did here. If they're gonna go with the concept like they did, it did work well. But they also have a planning team, so that makes sense. I did. I loved it. It was great. 1차 경영 연습을 이제 끝냈습니다. 리허설이랑 본방 나왔는데 아직까지 실수한 거는 하나도 없어요. 이제 나온 준비를 다 했습니다. 지금 되게 떨리네요. BOYZ 열심히 하고 있어요. 화이팅! 이제 마지막 내일만 하면 1차 경연 끝납니다. 1차 경을 잘 준비할 만큼 실수 없이 후회 없이 그런 무대 해보도록 하겠습니다. 좋습니다. 자신 있어요? 자신 있어요. 자신 있어요? 파이팅! 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 그러면 1차 공연 무대로 확인하세요. 1차 경연식으로 가시죠. 네, 드디어 이제 총 연습 마지막 연습이 끝나는데요. 이제 내일이면은 경연인데 아마 내일 이 시간쯤에 이제 무대를 쓸 텐데 제발 다치지 않고 무사하게 잘 마쳤으면 좋겠습니다. 우리 더비분들 응원해줘요, 알았죠? 파이팅! 파이팅. 자, 여기서 노엘 2차 경연 연습이 끝났습니다. 아무튼 이렇게 짧은 시간 동안 제가 열심히 준비했는데 함께 고생해주신 많은 댄서분들과 우리 스태프분들 그리고 멤버들 너무 고생 많았고 무엇보다 더비 너무 고맙습니다. 형 그거 불 만지잖아요. 그러니까 리빌 로즈킹 리빌 때부터 형이 불을 만졌는데 That's right. 쟤는 돼 있나요? 딱 하면 나오는 거예요. 아무 그러면 그 CG 하나 둘 셋 그런 거 없어요. 파이팅 하겠습니다. 안녕. 드디어 마지막 연습이 끝났고 내일 새벽부터 아니죠, 마지막에 안 그랬죠. 뭐야? 버스터에서 근데 이제 이렇게 댄서분들이랑 섹스랑 이렇게 그총 연습을 끝났는데 라이브 연습은 남았지만 그래도 이렇게 그래서 다행히 제가 계속 풀 런스를 해봐서 덜 걱정되고 잘하면 된다는 생각이 들어서 내일 열심히 멋진 무대 많이 열심히 준비했으니까 소개 봐주시고 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 그리고 저희가 표현해서 스토리를 잘 캐치해서 더 좋은 퍼포먼스가 그러면 이제 가보겠습니다. 무대에서 봐요. 빠이빠이. 자, 이제 한윤이가 만든 키 커팅식 커팅해주세요. 자, 생일 축하해. 근데 충격 많이 먹었다. 네? 충격 아니야, 충격 하나도 없어. 100% 작은 거야. 비타민 C를 가질까? 네, I was like a citrusy cake. 형이 만든 케이크 맛있다 케이크 잘했어요. 아까 너는 케이크 안 먹고 그거 먹어? 네? 수는 제 사이가 만들고 사이가 안 먹어. 시간이 낫다? 오! 맛있는데?
굴 맛있다. 형도 자기 오늘 안 먹어요. 소스는 뭐야? 맛있는데 내 거보다 안 돼. 아 너도 네 거랑 먹지. 태빈이 태빈이 거랑. 맛 어때요 여러분? 맛있어요. 야 그거 맛있다. 그죠? 진짜 맛있어. 진짜 맛있다. 어디서 사온 거야? 추천. 근데 저는 한면이 거에 한 표. 그럼 냉정하게 진짜 평가를 해볼게요. 오케이. 레드부터 시작할 수 있어. 그래서 진짜 맛있네. 이렇게 해서 Cake mukbang. 이 끝났습니다. 좋은 결과. 안녕하십니까. 안녕하세요. 주민하고 뭐 하세요? 주민. 오늘 상이 어떤가요? 멋있어요. 아 감사합니다. 역시 제이콥. 아, 감사합니다. 제이콥은 사랑할 줄 알아요. 저희 무대 많이 좋아해 주셔서 감사드립니다. 여러분들이 주인공의 시점으로 봐주시면 좋겠습니다. And I did. It was very fun to 집에서 see. 손 연기 같이 해주시면 퀄리티가 좋은 무대가 될 겁니다. 그래서 제가 이렇게 카메라를 옮기는 게 있는데 사실 카메라가 아니라 이게 여러분들의 턱인 거예요. 턱을 이렇게 옮겨주고 선우가 나오는 건데 네, 그런 것들 다 저희가 생각하면서 만들어놨습니다. 화이팅! 새벽 5시인데 아 지금 저희가 여기 한 새벽 2시에 왔잖아요. 그렇죠. 지금 어쨌든간 저희가 더비를 위해서 좋은 무대를 위해서 열심히 하고 있으니까 무대가 나오면 예쁘게 봤으면 좋겠어요. 그거가 그거잖아. 우리 이번 무대가 1인칭 그래 1인칭 시점이니까 저희가 더비가 보면서 그 Dude, they start filming at like 5 in the freaking morning. Ugh. 모임이 있잖아. 맞아. 그 감정에 집중할 수 있는. 한번 해볼게요. Amazing. 치킨 맛있어요? 맞아요. Oh, chicken. That does look really good. Oh, yay! 저희가 이번에 3위를 받았지만 열심히 준비할 테니까 여러분들 더 많이 기대해 주시고 네, 이번 1차에는 뭔가 좀 색다른 모습을 보여드릴 수 있어서 더 좋아하실 거라고 생각이 들어요. Yes. 다양한 모습을 보여드릴 수 있게. 색다르게 지금처럼. 느낌 있게. 저희만 좋다면 저희도 좋습니다. 맞습니다. 여러분들이 더 좋아할 만한 무대 그래도 저희가 더 많이 2차 때도 선보이도록 할 테니까 여러분들 저희와 함께 같이 쭉쭉 올라가 주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 그럼 우리 2차리는 때 될까요? 안녕. 2차리는 때 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 기대 주시겠습니다. 마무리 모두 수고하셨습니다. That was very enjoyable. I mean, I really do like watching behind the scenes of just things in general because it allows you kind of an inside look into things just from a different vantage point, and it helps you appreciate certain choreographic moments more. Like this whole little thing right here, loved seeing that just in isolation, was so cool. That pun intended, but just being able to see them, you know, it's just curious looking at people whenever they're sleep deprived, when they still have to work hard. It's just so interesting to kind of study and observe them because they're also in front of a camera, so they have to quote unquote behave, right? Or they have to still showcase a certain persona in front of a camera despite having no sleep. And so that's definitely very, I have a lot of respect for that. Is that something that I personally would want in my life? I don't know. I've never tried it, so I don't know if it would be something that I'd be like, yeah, it's awesome. And I'm assuming that would not be their top 5 things they would want to be doing too. So, but I love the fact that with both ATs and the BOYZ, because I'm looking at both, that the fans really are at the forefront whenever they do work hard, and you can see that in how they
present themselves, you know? And with all the groups, no matter what the challenge is, I see that all of them are getting better and better. You know, I think iKON especially has really, even though I said what I said earlier, is with concept stuff. It's not really on iKON for that. And also know, like, a lot of groups have a lot of back-end teams just like this. Like, the boys didn't have as much of a say as other groups did on their set. And I'm glad that they did well with it. But, I mean, it's just so interesting just seeing what these companies include in these videos, just when I'm like, wow, you really kept that in. You showed that you didn't really give them a choice, or you're going to push your narrative and not theirs. Because I'm going to be real. Their idea of going in reverse order sounds freaking dope. Like, that would have been really cool on a logistics front. It would have been like, and it's something that they're familiar with, and people they naturally are tying them to Road to Kingdom anyway, so just take advantage of it. Like, I think that would have been so freaking sick, you know? But I also understand with the planning team, they're like, we want to focus on tragic love. I'm like, okay, cool. But I, like, totally see it from the boys' point of view on that. Oh, man. Anyway, but I really enjoyed watching this. Thank you guys so much for taking the time to watch. If you want to see more of the boys, I have it on YouTube, but I have so much more on Patreon. I recently did a marathon of this group, of their entire discography. I do have a couple more to that should be coming down the pipeline, but it's really fun to be able to kind of see them here in this context, but also really see their time as a group throughout the show. And it's so interesting seeing, like, how they've grown as artists over the years, and this is just like one of those little timestamps within that. So it's just been really fun. If you want to be a part of the action, Patreon's a great place to go and hang out there, but I also have made a lot of intention of posting on YouTube with the boys in mind as well. It just depends on how nice Mnet's going to be to us to let me clear these for YouTube, and so far they've not been nice. So anyway, once again, my name is Jess. Thank you for watching, and I will catch you on the flip side. Bye.